Hello, everybody. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас очень интересная беседа с Беном Валэном, который директор Refugee программы в Minnesota Council of Churches. Сегодня он вам расскажет о новых федеральных льготах, которые недавно были объявлены. И мы очень рады, что он согласился прийти к нам в студию и поговорить с нами. Сегодня 3 июня 2022 года, и давайте начинать. Значит, сегодня будет работать так. Я буду стараться переводить все с английского, но так как я не профессиональный переводчик, иногда у нас будет очень веселые переводы. Итак, друзья, сейчас вам представляю Бен Валэна. Hi, Ben. How are you doing? Very well. Thank you, Andre. We're happy to have you here. Could you introduce yourself and tell us a little bit about what your organization is doing and what you're doing there? Absolutely. So my name is Ben Wallin. I'm the Director of Refugee Services at the Minnesota Council of Churches. So we are one of the 4 refugee resettlement agencies in the Twin Cities here in Minnesota. We are in that we provide case management, employment, immigration legal services, and other services towards or for people who have come as refugees, but also for now for Ukrainian parolees. All right. Thank you. Thank you for that introduction. So today, I think I have to translate this. Yeah, I wanted to keep it short for you. I'm okay. So, как я уже и сказал, что Бен, он представитель Minnesota Council of Churches, одна из 4 организаций в Миннесоте, которые могут делать так называемый refugee resettlement, то есть помогать людям иметь доступ к этим федеральным программам. Так как я знаю, нас сейчас смотрят другие штаты, в других штатах, наверное, тоже есть такие организации. Они называются VOLAX, по-моему. So Ben, I'm just while I'm translating, I also remember that we shared this video with other states, for example, New York, and just keep that in mind that people from other states are also listening in and getting some information about those federal programs. So whenever you have a chance to kind of draw a distinction between, okay, this is a Minnesota thing and this is like a global thing, if you know, just keep that in mind. That's all. Sure. All right. So maybe you can tell us a little bit about those programs and how people can apply for them, what it means, and who is eligible. Sure. Okay? So I'll start with eligibility. So according on May 21st, there was a new law passed. It's called the Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. And Andre, how long do you want me to speak here before to let you translate? That's a great question. Okay, so let's do maybe a short streams here. То есть 21 мая объявили об этой программе, о новой, и сейчас Бен будет говорить о тех людях, eligibility. How do you translate eligibility? О тех людях, которые могут получить доступ к этим льготам. Okay, Ben. Great. So effective May 21st, any Ukrainian who came to the U.S. from February 24th and after is eligible for federal benefits starting effective May 21st. Okay. Все украинцы, которые приплыли в Соединенные Штаты, приехали с 24 февраля, все эти бенефиты вступают в силу, все эти льготы вступают в силу с 21 мая. Okay? And then going forward, that will include anybody who comes from Ukraine as part of the Unite for Ukraine effort and sponsorship. И все люди, которые приезжают по U4U, United for Ukraine программе, они тоже имеют право получить доступ к этим бенефитам. And I should clarify, this is specific to people who received parole status when they arrived in the U.S.
И также нужно уточнить, что это только для тех, кто имеет статус пароля, который они получили, когда они въезжали. Hey, Ben, there was some discussion on the side that we had with a friend of mine. When I wrote that parole, right, somebody pointed out that there are multiple types of paroles that exist in an immigration system. So Yes. maybe we should clarify that this is only for a specific type of parole, such as humanitarian parole, correct? Correct. That's correct. So it is available to humanitarian parolees from Ukraine. There's actually several types of stamps that would be in someone's passport to distinguish this. One of they would be DT would be one of the stamps. U for you, or UHP. UHP. Oh, that's interesting. So let me translate that. Да, значит, эта программа, она действует только для гуманитарного пароля, но также Бен пояснил, что есть в вашем паспорте, когда вы заезжаете, могут ставить разного типа печати. Одна из печатей называется DT, то есть DT, вторая печать называется U for you, и третья печать UHP. Ben, what are the differences between those three? DT, U for you, and UHP. Well, U for you stands for Unite for Ukraine. UHP stands for Ukrainian Humanitarian Parole. And DT, that one I'm not sure what it stands for. All three of them are interchangeable as it relates to benefit access, and so I don't know what the distinction is between them exactly. Okay, I got it. So, but all four of them are eligible, right? Yep. All three of them. Yeah. Yep. Друзья, значит, DT или U for you, или вот этот UHP, они все, если у вас есть такой штамп в паспорте, любой из этих троих, то тогда вы все равно подходите под эти новые льготы. U for you, значит, stands for Ukraine, UH parole, и DT, Бен не уверен, что это такое. Бен? Yep. So, and there's perhaps some other ways that people could demonstrate their eligibility. If their I-94 notes that they have humanitarian parole, or if they somehow got a work permit with code C11, that would be two other options for showing it. Окей. Есть еще два способа, как можно показать вашу eligibility, как показать. Если кто-нибудь, в комментариях мне скажет, как перевести слово eligibility на русский, я буду очень благодарен. Подходят под бенефиты. В общем, льготы эти также можно показать вашу подходящесть на эти льготы. Если у вас в бумажке I-94 стоит также указание на то, что стоит штамп, что есть там гуманитарный пароль, или вы получили work permit, то есть разрешение на работу, на которое отметка называется C11, C11. Во всех этих случаях вы будете eligible на все эти льготы. Yeah. So unfortunately, the benefits that we're talking about, the federal benefits, are only available to those with parolee status and not for people who came with a tourist visa, a visitor visa, or otherwise did not get a parolee stamp, TPS, for example, at this time. К сожалению, эти льготы, о которых мы сегодня будем говорить, только подходят люди, которые на эти льготы подходят люди только с паролем. Существуют также люди здесь, в Америке, которые приехали по туристическим визам, по студенческим визам, еще по каким-то визам, или получили TPS тут каким-то образом без пароля, то эти люди не подходят под эту федеральную программу. So, people that have that parolee status, though, as of May 21, are now eligible for services that include public assistance, medical assistance, food stamps, and a variety of different social service and other types of service supports. Сейчас вот, начиная с 21 мая, люди имеют право получать такие бенефиты, как медицину,
фудстемпы и другие разные сервисы, case management, разные другие сервисы, которые могут вам помочь тут существовать в этой стране. So that's really good news. And there's a variety of organizations in the Twin Cities and around the country, but in the Twin Cities that do have services available now for Ukrainian parolees. And my organization is one of those. Это на самом деле очень хорошие новости, ребята. И в Миннесоте существуют организации, у которых уже есть специальные пакеты помощи, которые они будут сейчас предоставлять. So some of the programs that are available include employment programs. One of those, or there's a couple different options available there for services. One is called the Matching Grant Employment Program. It's a program that provides a monthly stipend and also helps with some case management and helping with housing search and even rental payments and utility payments for the first 180 days that somebody is eligible from the time. So either from the time of arrival or if they were here before May 21, 180 days from that point. Is that 180 days from May 21? For anyone that came prior to May 21, yes. Okay. Let me translate all of this. Yep. All right. So, таким образом, есть разные у них пакеты помощи, и один из этих пакетов включает в себя программу, которая называется Matching Grant. Ну, давайте ее назовем просто такой вот грант, да, грант, который позволяет вам получать месячную стипендию, какие-то месячные денежки, и на протяжении 180 дней. А люди, которые сюда приехали до 21 мая, их, ну вот как бы этот клок, да, это начинает с 21 мая и 180 дней 21 мая. То есть вот они попадают вот в этот временной промежуток времени. I have a quick question for you, Ben, just a clarification. So this matching grant program, it's a stipend, or is that the kind of a housing help? It is both. It provides a monthly stipend so families get, depending on their family size and makeup, they would get some cash each month for basic needs. But it also helps with rent. It provides for rent, even deposit as people move in, and then utility costs while they're in the program. Wow, that's awesome. Вот эта программа Matching Grant, она не только предоставляет какое-то количество денежек в месяц, да, какой-то кэш, но также она помогает найти жилье, заплатить за депозит, заплатить за utilities, то есть воду, электричество, и также заплатить за само проживание в этом месте, где они его вам найдут. Now, the overall goal of the program is to help people become self-sufficient as soon as possible. There's no program for which the goal is for people to receive, assistance for the long term. And so that's where it's 180 days. The goal is for the program to help people find a job, to get stabilized in housing and in the community, and so that they can earn a living and support their families. Основная задача программы – это помочь людям встать на ноги. То есть в течение этих 180 дней, чтобы люди нашли себе работу, чтобы они уже нашли себе каких-то друзей, какие-то занятия. И, в общем, эта программа не направлена на то, чтобы постоянно поддерживать людей. Программа – это такой просто начальная первая ступень помощи. I have, as you know, Ben, I've been asking this question for a while. Yes. It's about employment authorization. Could you clarify if people don't have employment authorization after the 180 days, which could very well be the case? What do you think I know that you may not know the answer, but what do you think will happen? Let me translate that question first into Russian, and then I'll tell you. Я задал вопрос такого плана. То есть что случится, если вы после 180 дней у человека все равно нету карточки, которая позволяет легально работать в США?
То есть называется это employment authorization или permission to work. То есть что в этом случае? Потому что идея программы это, чтобы люди встали на ноги, но получается, что после 180 дней может случиться такая ситуация, что все равно нет разрешения на работу, о чем мы говорим. Вот этот вопрос я сейчас задал Бену. Бен? Yeah, so one of the things that the program will do is help people apply for work permits, soon after, or right away, if people haven't already. I know some people already have. Now that can be a lengthy process, but there's some good news. When employers are verifying people's work eligibility, if somebody has, one of the valid documents can be a passport that has a stamp in it that indicates the work authorized status. And parolees from Ukraine are work authorized. So those that have a passport, a Ukrainian passport with a 551 stamp with their status in it, that should be enough to verify your eligibility to work and your identity. Even though it would be good also to apply for a work permit, that passport should be able to get you started. Interesting. This is an interesting information here. Let me translate it and then we can chat about it. Yeah. So, что Бен сказал, что, ребята, если у вас есть в паспорте такая специальная печать 551, 551, и ваш паспорт и вот эта вот печать, он говорит, что этого достаточно для того, чтобы легально работать в США. Это очень интересная информация, надо ее вам всем как-то более рассказать еще подробнее. Но идея в том, что он говорит, что это, в принципе, легально работать вот с таким статусом. I have a question, Ben. Yes. Do all of the parolees that cross, let's say, border through Mexico or that came for you, do you think all of them has 551 stamp or it depends? That's a really good question. And that's when we start working with people, that's one thing we'll want to see so that we can verify both eligibility for programs, but also to advise on what other documentation may be needed. Да, это я задал вопрос Бену, что у всех ли людей, которые тут находятся на статусе пароля, у всех у них ли есть такая вот печать 551? И он говорит, да, это хороший вопрос, и мы как раз будем смотреть на эти документы, когда они будут решать, подходит ли человек под эту программу или нет. Поэтому, окей. Yeah. And if helpful, I can send you a link to like the I-9, which is the employment verification form of USCIS, so that people can see if their paperwork seems to match. Well. We have a question. Okay. So this question I'll translate. So somebody wrote, I don't know who, but somebody said that the stamp 551, it's a regular stamp that gets into your documentation automatically for everybody who crosses the border. So is that the consequence of that statement is that the B1, B2 visa can also be eligible to work? B1 and B2, I'm not as familiar with those statuses, so I don't know. Right. It has to become that. What I'm saying, the passport with the photograph, that stamp demonstrates, your admissibility to the U.S. It can be combined with something else to show your work authorization. And for a parolee, combining it with an I-94 card or even a different stamp that says parolee status is what will demonstrate the ability to work. I see. Что Бен пояснил, что не только, я так понимаю, не только этот штамп 551 важен. Это комбинация многих факторов, что у вас есть фотография в паспорте, что у вас есть I-94 и есть вот этот пароль, статус пароля тоже в паспорте. But I'm also writing these questions down because I want to make sure that I'm able to go back and look them up and can provide information. Он также сейчас записывает все вопросы, чтобы потом сделать дополнительную, может быть, либо сессию, либо ответить на эти вопросы в комментариях и убедиться, что он правильно отвечает на эти вопросы. Окей.
So, and turning back to the programs, I guess. So the matching grant program is a really good one and we've used it for years with people who have refugee status and asylum status, and most recently those who have come from Afghanistan with a similar parolee status. We've been right now the job market is quite strong and people can find work, and the program itself is helping people find work while also helping people get started in their housing in the U.S. So we have a very strong housing specialist at our agency and other agencies that can help people move into homes. Программа Matching Grant – это очень хорошая программа, и она помогает людям найти работу. И также тут у нас сейчас в Америке очень большая нужда в специалистах разного уровня, поэтому он говорит, с нахождением работы проблем быть не должно. У них есть очень сильные специалисты в их организации, которые помогают найти хорошее жилье, хорошую работу. С одним из таких housing специалистов мы познакомились на пикнике. I am also saying that your housing specialist, we also met her at the picnic. Yes, and she speaks Russian, so many of you will be able to communicate with her directly as well. I will also note that in all of our work, we ensure that we have interpretation. And so we have Ukrainian speakers and Russian speakers that we can turn to make sure that our staff is communicating well with everyone. Он также говорит, что все, что они делают, они также предоставляют переводчиков на украинский язык, например, или там, на русский язык. В общем, это входит также в пакет, я так понимаю, services. Yeah. There are other programs, though. This isn't the only one one of the important parts of this program is that the federal government funds it to be how do we say it? It's a diversionary program from public cash assistance. So in order to access this program, a person or a family cannot access or cannot receive cash assistance or MFIP or TANF from the county. Okay, so this is interesting. Это интересная информация. Значит, эта программа, она сделана таким образом, чтобы diversionary. It's a different track, Yes, track. Yeah? Diversionary, right. То есть эта программа создана параллельно льготам, которые вы получаете от county или от штата. То есть некоторые люди получают просто деньги от таких программ, как MFIB и TANF, и таким образом тут либо это федеральная программа, либо вот эти вот кэш-бенефиты на уровне штата. Also, we have a question here. Does this program refer to TPS applicants as well? Would you answer that question? Unfortunately, no. TPS, people who have TPS are eligible for certain state-level benefits, but they do not have access to this and other federal programs. К сожалению, вот вопрос задали по поводу программы TPS, и вопрос, сейчас я его переведу, подходит ли эта программа для TPS людей, у которых есть статус TPS? И ответ нет. Насколько я понимаю, что если у вас есть TPS и есть пароль, то нормально. Пароль, он как бы вам дает возможность на эту программу подавать. Но если у вас есть TPS и нет пароля, тогда вы не eligible. So what I said is parole is the important thing, right? Yes. If you have parole and TPS, then you're fine. If you just have a TPS without parole, you are not eligible for the federal program. That is correct. That's correct. So additional federal, I mentioned the matching grant program first because it is the program that provides the most upfront financial and resources to new arrivals. While you cannot access the cash assistance from the county, you can still receive food stamps or SNAP, the food support, and you can still receive medical assistance. And if you haven't applied for those already, our program can help you do that as well.
Значит, эта программа, почему он упомянул об этой программе в самом начале, потому что это очень хорошая программа, но она вам не позволяет рассчитывать на cash assistance, то есть получать деньги, но зато вы все равно можете получать SNAP, то есть food stamps и food support, и медицинские все страховку тоже, в общем, все это подходит под эту программу. There is another program. So we administer this program. Our staff would be helping you find a job, find housing, apply for documents, including social security card. If you have needs such as wanting to go into ESL classes, or if you need to enroll your kids in school, social service, things like that, we would be ready to assist with in this program. Это очень интересная информация, друзья. Значит, кроме этих всех бенефитов денежных, медицинской страховки, фудстемпов и поиску и оплате по жилью, также программа включает в себя пакет таких сервисов, как, например, помощь в заполнении Social Security карточки, помощь в заполнении и в поиске, помощь в заполнении Work Authorization, то есть I-765, и помощи в нахождении работы, помощи в нахождении классов по изучению английского языка, так называемый ESL. ESL stands for English as a Second Language. И также помощь с устраиванием детей в школы. Now, there are a lot of other programs available too, and those include ones both at MCC, at my organization, but also at other organizations around the Twin Cities in Minnesota. Также существует много других программ, не только у MCC, которую возглавляет Бен, но также и других организаций в Twin Cities, то есть в Миннеаполисе и Сент-Поле. Для тех, кто не знает, я просто поясню, что когда говорим слово Twin Cities, это города-близнецы, и часто это упоминается для того, чтобы сказать, что это Миннеаполис и Сент-Пол, то есть два города вместе. Метрополь такой, вот эта area называется Twin Cities. I'm just explaining what Twin Cities is because people arrive to Minnesota and they live in Minneapolis, and we're referring to the whole thing as Twin Cities, which is kind of awkward sometimes. Yep. So some of the other types of services that exist both at MCC and around the community are other types of employment services, helping people find jobs again. There is a program called Community Orientation Workshops, which are workshops or classes that teach people about this community, about Minneapolis and St. Paul and the resources that are here. Также существуют другие сервисы, которые не только в МСС есть, но и в других организациях в нашем городе. Такие как, например, помощь с работой, помощь с другой, например, помощь с поиском работы, и также так называемые community orientation classes, то есть, наверное, классы, в которые вы приходите, вам рассказывают всякие интересные вещи, не знаю, там. What type of things they're actually teaching in those community orientation programs? Can you give me like an example? Sure. So some of the topics are related to working in the U.S., the things about taxes and professional life and expectations of, the employer and what the employee should think about. That's one area. Окей, для примера я его спросил вообще вот на этих community orientation classes, то есть такие вводные классы в жизнь Америки, что там рассказывается. И одна из вещей, он говорит, что рассказывается о налогах, о том, как вот тут находить работу, разные такие вещи, которые в Америке, может быть, происходят не так, как в других странах. Some other topics include health and medical work, or the systems. The medical system here is unfortunately pretty complex, and unlike Ukraine, where a lot of medical costs are covered, here you rely on insurance and a lot of things to think about. Да, еще одна из вещей, которые объясняются и рассказывают
на этих курсах, это, например, объяснение, как тут работает система медицинского страхования и вообще медицинское обслуживание. Система медицинского страхования здесь отличается от украинской, потому что здесь все люди платят за свою страховку и за свои расходы по медицине в основном сами, а нету тут такого government sponsored, государственного такого, государственной медицины здесь как бы нету. Other topics include financial literacy, that's thinking about budgets and how much things here in the US cost. Some things in the US cost a lot more than they do in Ukraine. Other things like healthcare cost a lot here, and other things cost less than they would in Ukraine. So we are getting used to the finances here and kind of what expectations to have about spending money. То есть некоторые также в этих классах рассказываются о финансах там, и как вот управлять финансами, какие есть финансовые механизмы здесь в Америке. Для примера он приводит систему медицинского страхования, что она здесь гораздо дороже, и все медицинские процедуры здесь гораздо дороже, чем в Украине, а некоторые вещи, наверное, тут дешевле. Вот мне очень интересно сейчас его спросить, что же он считает в Америке дешевле, чем на Украине. Hey, Ben, I want to put you on the spot there and ask you, what do you think is more expensive in Ukraine than in the United States? How about petrol? Is petrol more expensive in Ukraine? Well, now I'm sure it is. Yeah, maybe there's not a lot, but I don't know. I'm on the top, from the top of my head, I don't know what it is. Yeah. Maybe Russian language courses or Ukrainian language courses. Yeah, but I do know life gets very expensive here in the US, and so having an understanding of that is part of the classes. Тут жизнь довольно дорогая в США, и поэтому понять какие есть, грубо говоря, ценники на жизнь, эти классы очень помогают в этом. So those are a number of the topics that are part of the community orientation workshops. There are other services available too through the state of Minnesota and its partners. Those include family assisters, which are case managers that are helping with everything from understanding benefits to applying for state ID to driver's license, pointing people towards driver's licenses and other community resources. So family, just want to clarify, family assistance? Family assister, yeah. So Assister, okay. Yep. Также есть такой сервис, называется «Помощник семьи». И эти помощники, они тоже помогают какие-то документы заполнять, где-то там, может быть, что-то разъяснить, направить на, например, driver license съездить, получить, такие вот вещи. Another program is called the Family Coach Program, which is about academic mentorship and helping families and children and even young adults move through academics or into their careers. Есть также программа, назовем его Family Coach, например, тренер семьи. Это программа, которая помогает с обучением детей, разбираться с академическим ростом и также находить работу. Does that program, Family Coach, also helps place people for work, or that's not part of it? It's not so much part of it. Maybe as part of working with some people on maybe if there's I don't know the full extent of it, but if there's people that have needs to go through particular classes to get their credentials, kind of renewed, or if they come with certain credentials from Ukraine and need a license here, they can help point the way. I see. Okay, I got it. I understand it now. В этой программе Family Coach или тренер семьи идея в том, что если вы приехали с какими-то сертификатами с Украины или у вас есть уже какой-то опыт, эта программа помогает этот опыт или какие-то предыдущие профессиональные навыки, которые у вас уже есть, перевести это каким-то образом в США и найти тут свой профессиональный путь. And then there are other kind of, shall we say, financial assistance programs that are available that
you can either do in tandem with matching grant or separate from. And so food stamps, that's, or SNAP as it's called, medical assistance, every single Ukrainian parolee should apply for those. And we can help through our programs or you can apply directly through the county. Также существуют другие варианты помощи, финансовой помощи. Как мы уже говорили, это food stamps или SNAP и медицинская страховка. I have a quick question about another benefit. Do you guys help file the I-765? Yes. Like the work authorization form? We have a team working on immigration legal services, and that's one of the things. Yep. Окей. Еще хорошие новости, друзья, что также эта программа помогает заполнить документы на разрешение на работу. Форма I-765. Вчера или позавчера, я не помню, мы с Надей Ройфи как раз делали один из наших лайв-видео, где она очень подробно объясняла, как самим можешь заполнить. Так теперь что получается? Можно пойти в MCC или к другим сервисам, и которые вам помогут, разъяснят, заполнить. У них есть целая команда людей, которые этим будут заниматься с вами. Это очень классно. I just explained that yesterday we had a live session with Nadia Roife, the lawyer that's helping us, and then she explained in detail how to deal with that I-765 form. And now we have even better news. You don't have to do it yourself. You have help available. That's right. And one thing that's a good segue, because one of the things that is also possible for some of you who have family back in Ukraine or now who have left Ukraine, there is a special program in the refugee program called the Lautenberg AOR, or the Lautenberg Affidavit of Relationship. This is a program that allows people from Ukraine, from certain categories, to file for spouses, parents, children, siblings, grandparents, or grandchildren, if they're part of a specific category of or a specific religious category. I want to ask a clarifying question before I translate. Please, yes. Is this just opened up due to war, or has this always been there? This has been here for 10 years or more. It's been a long time process for people from Ukraine, but also from Moldova, Kazakhstan, some of the former countries that broke off from Russia or from the Soviet Union. So does this new federal program helps, like, accelerate it, expedite? Basically, what changed on the February 23rd, right? Yeah. Of this year, would people have the same eligibility and the same kind of process than they have now? The eligibility for this particular program is the same as it has always been. Okay. However, we are told that they are expediting the cases more now. I see. What this does is it enters people into the refugee process as opposed to the private sponsorship process. And this okay. Let me just translate this whole thing. Lautenberg, is that how you pronounce it? Lautenberg? Yeah, Lautenberg, yes. Lautenberg. Yeah. Lautenberg. Yeah. Окей, друзья, есть еще одна программа. Она называется Lautenberg. Это не новая программа, ей уже около 10 лет. Она существовала до войны, и на нее могут подавать те, кто там еще остался, жены, там дедушки, бабушки, братья, сестры, то есть 10, но сейчас, и она как-то связана с религией. Я сейчас у него уточню, каким образом она связана с религией, но сейчас я у него очень пытался спросить, что поменялось в этой программе с войной, то есть война началась, что мы делаем, почему они предлагают сейчас в эту программу подавать. Он говорит, что сейчас в связи с войной они ускорили процесс рассмотрения этих документов. So now, Ben, I think I translated everything except for the fact I wasn't sure
You mentioned something about eligibility, religious. Yep. Could you clarify that point? For sure. So there are specific, there's 4 specific categories of eligibility for this program. One is Ukrainian Jews, so people who are Jewish. One are evangelical Christians, so that includes Baptists, Pentecostalists, Jehovah's Witness, or Seventh-day Adventists. A third is Ukrainian Greek Catholics. And fourth are members of the Ukrainian Autocephalous Church, which I don't have any idea how to translate that. We're gonna go verbatim. So, друзья, значит, эта программа Латтенберг, она основана на каких-то религиозных корнях, да, то есть те люди, которые являются украинскими евреями, или религия у них evangelical Christians, и там есть много подразделений, значит, если Greek Catholics, то есть греческие католики, или вот теперь проблема, да, Autocephalous Church. Это, наверное, церковь, которая тоже такая специфическая, она попадает под эту программу. All right, I think I'm done translating this. Okay. So anyway, this is a program that isn't only for parolees. This would be for anyone who has relatives that may fit into these categories. They could potentially file for their family. Эта программа не только для людей, которые приехали с паролем. Эта программа открыта для всех, у кого там остались родственники, и на нее могут подавать все. Hey, Ben, I have a quick question. What if the people here arrived on like a B1, B2 visa, or like a visa status, right? They're here on tourist visa or on a student's visa. They're still from Ukraine. They have relatives there. They're legally here, but they're not green card holders or citizens. What do you think of that? I think that's a good question that I need to find an answer for. I don't know right now. All right, perfect. Yep. So I would say if you want to learn more about this, I can give you the contact information for our office. But I also know that one of the other resettlement agencies, Arrive Ministries, has done many dozens of these applications over the years and also has a lot of experience doing them. So we'd all be happy to talk with folks. Он найдет ответ на этот вопрос, он сейчас его не знает, но он также говорит, что он даст контактную информацию в их агентстве, и он советует обратиться в их партнером, что ли, Arrive Ministries, которые являются, как он говорил, одной из 4 этих организаций в Миннесоте, и у них много опыта по привозу людей сюда по этой программе Латтенберг. So Andre, would it be okay? Could I give you a phone number of one of our staff who, if people have questions about this, or do you want to save that for a different point here? Questions about Luttenberg or questions about what? For specific about Lautenberg, because that's a different staff member. Why don't we do that? Yeah. Okay. Could you put it in our chat and I'll paste it in? For sure. Paste it in a global chat, and we can just make it happen like this. Great. So I think there are. I'll put that in the chat for you to distribute. But I think in summary, we're really pleased. First of all, I didn't say this at the start, and I know if you are watching, if you just recently came from Ukraine or have been sponsored, first of all, welcome. We're very glad you're here. We're very glad you're safe. We know that the circumstances for other of your family is not that way right now, but we want to provide for you as best we can here, so that you can start your lives here. So welcome to Minnesota. Друзья, Бен сказал, что он должен это было упомянуть в самом начале нашего разговора, но он очень рад, что вы сюда приехали, и он говорит, добро пожаловать в Миннесоту, и он рад, что все люди, которые приехали в Миннесоту, они убежали от всех ужасов войны, назовем так. Okay, yes, I translated it to the best of my abilities. But so in all, we want our agency is we were at the picnic
Evgenia is, our housing specialist. She speaks Russian. I know she's been in touch with many people of late who are asking about services. We are going to start meeting with people next week. We're excited to do that, and hopefully from those we will be enrolling people into programs that will serve them both now and into the future. So if you haven't connected with us yet, I'm also going to give some contact information that you can contact us directly, and we can talk with you individually about what options exist in your case. Он сейчас даст контактную информацию. Он также упомянул, что у них есть в организации работает девушка, которая была на пикнике, ее зовут Женя, Евгения. Она говорит по-русски также, то есть она будет одним из основных контактов, но также они сейчас нанимают украиноговорящий staff. Ben, you're working on getting somebody on board that speaks Ukrainian as well, right? Yes, we'll have interpretation lined up for our meetings next week, but we also anticipate having a staff member start to join us as well. So we're almost there. Да, он подтвердил это и говорит, что в понедельник на встрече будет переводчик на украинский тоже. So here, what I put here on the screen, and it's also available in our comments for this video, is the contact information about the Ladenburg. So if you need to know more about this path to come to the United States via the religious organization, then contact Mikila Dene. Okay, I'm just going to remove it. There is also a question about the contact. Maybe we can put here in the chat. I know that we already spread the news on our Facebook page about the session on Monday, and the fact that the session is registration only, so you have to call to register, right? Мы уже на нашей Facebook страничке, ребята, поместили информацию, куда обращаться, как подавать, так что найдите этот пост от Жени Шейкаласлами. Женя, извини, если я твою фамилию неправильно сказал, Шейкаласлами, по-моему. Вот, Женя Шейкаласлами, она от нашей Refugee, мы называем эту организацию, волонтер-организация Refugee Community Coordinators. То есть наша организация — это просто волонтеры, админы на страничке на Фейсбуке, которые занялись координацией информационных разных информации, которая поможет новоприбывшим здесь как-то выживать. Это я к чему? Что Женя Шоколадслами, она поставила на нашу страничку пост с кучей информации, но также мы эту информацию сейчас каким-то образом продублируем. Эта информация, она, к сожалению, к Нью-Йорку или тем, кто нас смотрит из других штатов, не относится. Это только Миннесота, только Twin Cities. All right, so I talked a lot, Ben, but in essence, I said that we put a lot of information there on Facebook page already. There is a coordinator from our side. Her name also is Zhenya or Evgenia or Jane. You can see her as Jane Shokoladslami. She is from our side. She is the main sort of the benefit person who is coordinating with your Zhenya or your Evgenia on kind of the workflow. So why don't we start talking numbers here? So you put some really good information here. Let me copy it in our chat real quick, and we'll go from there. And Andre, I would like to mention, I know some people watching have already let us know that they will come on Monday, and that's great. If you aren't on that list, we've kind of hit the maximum of number of people we can have in the room, and so we will be scheduling another meeting like this too soon. So we aren't. This is the first, and we'll have others. So if you aren't on the list, please don't come if you didn't already get confirmed, because we'll get you. And if you haven't heard about it, please get in touch with Jenya at our site, and we'll let you know when the next one is, and we'll have it very soon. Очень важная информация, друзья. Если вы не зарегистрировались на сессию в понедельник и не получили ответ, что да, вы на сессии, пожалуйста, не приходите, у них уже
они уже закрывают регистрацию. К сожалению, у них есть некоторые ограничения по количеству человек, которые они могут принять. Но они будут делать еще такие сессии в ближайшем будущем. I have a question for you, Ben. What if people would just want to apply, right? They don't need to go to the session per se, but they just want to start the process, right? Is there like a link that they should follow, or is it just a phone conversation? A phone conversation at this point. We need to, for anybody who applies, we do need to check eligibility documents. So whether you're coming on Monday or whether we set an appointment to meet with you, you'll need to bring your passport and whatever documents you have. And then there's some, enrollment paperwork to fill out. And that's all. None of that is, it's not electronically done at this point. So that is, and it's done best with kind of explanation of the program with the staff. Окей, то, что я его спросил, окей, если вы не попадаете на сессию в понедельник, ничего страшного, что делать, да, то есть кому звонить и куда бежать и куда нажимать кнопочки. Он говорит, что на данный момент самый лучший способ – это позвонить по этим телефонам, которые находятся сейчас вот здесь. Поэтому звоните по этим телефонам, назначайте время, когда вы придете, и им важно проверить ваши документы, проверить, что вы подходите под эти программы. И потом есть еще небольшую документацию, которую надо заполнить, но это уже детали. I want to ask a question, Ben, which is like have been in my head all this time. When you mentioned that it's either or, you're either getting cash benefits from county or you're getting like this matching grant. Could you give me like a range of like if people are getting, let's say, $100 from county, is the matching grant like significantly more? Yeah, so in short, the matching grant program at MCC, at my organization, on the monthly stipend is $200 a month per adult in the family and $40 a month for a child. So let's say a family of a mom and two children, that would be at $280 a month. So that's not a lot in cash stipend. However, the program would also pay for housing, so pay for rent and utilities during that time. So that can be quite a bit more depending on the cost of the apartment. Now, by comparison, the county benefits for a 3-person case, and now you're putting me on the spot. I don't know it exactly, but it's somewhere in the neighborhood of $600 total. And so that is the entire amount. So there's no additional money for rent. There's no additional money for utilities. It's simply that's the cash amount. Now, for some people, if they don't need housing, if they are living with somebody and they plan to live there, that may be a better option for them because they'd get more cash. However, if people are in need of independent housing, because they are currently staying somewhere where they can't stay forever, then matching grant would be better. Okay, but you're still willing and able to help with other stuff that you mentioned, right? Absolutely, It's just this piece. Okay, Yep. Ребят, друзья, очень интересная информация. Значит, я уточнил, так как была информация о том, что есть у нас денежная поддержка от county или денежная поддержка от этого федерального гранта, matching гранта. Какая лучше, да? И, значит, Бен объяснил, что от них тоже есть небольшие денежки от этого федерального гранта. Это $200 в месяц на взрослого и $40 на ребенка. То есть, грубо говоря, если у вас есть один родитель и 2 ребенка, $280. County платит больше. Если, например, он приблизительно, он не уверен, но приблизительно на 3 человек где-то $600, да, будет. Плюс-минус, не знаю. Но если вам, друзья, не нужны, например, housing, да, то есть apartment, вы у кого-то живете, и эти люди вас приютили, и вам не нужно платить ни за rent, ни за utilities, то тогда, возможно, вам даже на этот matching grant подавать и не нужно. Но, тем не менее, вы все равно можете работать с MCC, получая другие вот эти все services. Поэтому они вас в этом плане немножко тоже будут наставлять, куда лучше идти. So, Ben, will you provide some sort of an advice and ask questions where people live and
kind of guide Yeah. people towards better. Absolutely. So the thing that our staff would do is meet with each family individually, learn about what their needs are, and then help them, weigh their options. It's always going to be your option. It's not our choice. It's your choice what programs will benefit you. But we want you to have the best information to make that choice. Они будут с каждым человеком индивидуально общаться и узнавать про нужды каждой семьи в отдельности. То есть они вас не будут никаким образом на эту программу обязательно записывать. Это будет ваш выбор, который вы сделаете осознанно и взвесите все за и против. So that's what we'll get started with on Monday with those that we start to meet. And again, if you haven't connected with us and want to, the contact numbers on the screen are good people to start with at our agency. Друзья, значит, на этом мы заканчиваем. Для тех людей мы начнем заполнять на эту программу тем людям, которые придут в понедельник. Но если вы не попадаете на сессию в понедельник, то, пожалуйста, все равно позвоните и запишитесь, и MCC с вами будет работать. Okay, so we had some questions. Let me just go through them real quick. Sure. Alisa is asking, where shall they call? Or I guess we answered that question. There was a number that you call. This was the answer. There's another comment from Alisa. We came on via parole, but we don't have a 551 stamp. I guess it's just a comment. I don't know if we can even answer that question, right? Yeah, I mean, again, if when we meet with you or when somebody meets with you, they can look at the documentation you have and help you decide what you need to do applying for I-765 or the other things. There is another question. Will there be a recording of the stream? Yes, there will be. Вопрос, будет ли запись стрима? Да, будет. И она будет в двух местах. В одном месте это наши Facebook-странички «Помощь беженцам», а в Миннесоте, второе место это наш YouTube-канал, на котором все стримы, они дублируются. Как найти наш YouTube-канал? Очень просто. Идете на страничку, и один из постов, который pinned on the top, посмотрите в один из них, я поставил там линк на наш YouTube-канал. Все видео, которые мы снимаем, они там. Okay, so that's that. Where is this? Hide current comment. All right, and there is another question. Will it look like? Yes. So I just mentioned that there will be a recording for those who log in late. No problems. That there will be on YouTube channel that we have. You can find it from one of the pinned posts on Facebook or on our Facebook page. So yes, the answer is yes. Okay. With that, if there are no more questions, we spent a great hour with you, Ben. I thank you for your information that you provided, for your time, and for the things that you're doing for the Ukrainian refugees, and for the things that you will be doing as well. Yeah. Well, we're glad to be here, and I thank you for the opportunity to talk with you, and hopefully we'll see all those who are watching this, both now and later. Okay. Thank you, Ben. Thank you, Andre. Bye, everybody. All right.